Yeah, good evening, dear students. I think you are the students of the expected what you call employers, no? So you are not any laborers. But anyhow, I made a wishes to all of you. Let us hope all the people who work, boil their blood and serve for the nations, they get their share and they produce what they do. Okay? అందరికీ మేడే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. శ్రామికులు వారు ఎంతో శ్రమోడ్చి ఉత్పత్తిని చేసి సమాజానికి కావాల్సిన అందిస్తున్నారు. కానీ వారి వాటాను పూర్తిగా పొందలేకపోతున్నారు. మన దేశంలోగా ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో. సో రాబోయే రోజుల్లో వారందరూ వాటాను పొందుతారని ఆశిస్తాం. మీరందరూ శ్రామికులు గారు కాబట్టి మీకు ప్రత్యక్షంగా అందరూ మేడే శుభాకాంక్షలు, బట్ పరోక్షంగా మీకు కూడా మేడే శుభాకాంక్షలు. Once again, good evening to all the students. So what is a simple random sampling? It is a sample selected by random method. So there are two random methods, as I told you. One is lottery method. The other is the pipette numbers. Is it not? So lottery method is that, you know, what are the population that we are selecting sample from, that we have to list out and write the names or numbers or something and put it in some vessels or any box and mix it and draw the randomly. That is called the simple random sampling. So as you have mentioned already, we have discussed what are the advantages and disadvantages also. Okay. Yeah. Stratified random sampling. So the word stratification means, can anybody tells me? So you make certain stratas. Stratas means nothing but a groups. So this strata, each strata should be homogeneous one. In that there should not be any heterogeneous. So from that, let us say now the population we have broadly, we say very oftenly, social categories. That is scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes, not other communities. Broadly we say these four categories. Or otherwise we say religion, Hindus, Muslims, Sikhs, like that. Or otherwise you classify whatever strata that you make, based on the purpose which you are making the sample. So the stratas have to be first made. From that you select the sample. That sample is selected through random method. So random method, but for the economics mostly we use, that is socio-economic levels, that is according to the what you call income groups, level of incomes, or the type of employment, or so some basis we take to make that stratification. So that is called as you stratify the population from which you select the sample by random method. So what is the stratification basis? As I told just now, whether it may be a social problem, a social basis, or economic basis, or socio-economic basis, so based on some broad character. So stratified random sampling ante మనం పాపులేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ చేస్తాం. స్ట్రాటిఫికేషన్ చేసాం అంటే
వివిధ సమూహాలుగా వర్గీకరిస్తాం. ఆ సమూహాన్ని వర్గీకరించడానికి ఏం తీసుకుంటాం? ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్, ఆర్థిక కారణాలు, ఆర్థిక కారకం తీసుకొని చేయొచ్చు, లేదా సాంఘిక కారకం తీసుకొని చేయొచ్చు, లేదా ఏది మనం దేని మీద అధ్యయనం చేస్తున్నామో, దేనికి సంబంధించిన అది చేస్తున్నామో దాని ఆధారంగా మనం స్టాటాస్, ఇప్పుడు రూరల్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతం, పట్టణ ప్రాంతం అనేది అదొక స్ట్రాటిఫికేషన్. తర్వాత చదువుకోని వాళ్ళని అదొక స్ట్రాటిఫికేషన్. మళ్ళీ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ లెవెల్స్, అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఒక స్ట్రాటా, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక స్ట్రాటా, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక స్ట్రాటా, మళ్ళీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇట్లా రకరకాలుగా మనం ఏది తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి ఏది వీలై, అంటే ఏది పాసిబుల్ అయితే ఆ పాసిబుల్ దాని ప్రకారం మనం స్ట్రాటిఫికేషన్ పాపులేషన్ చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం శాంపుల్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆ విత్ ఇన్ స్టాటాలో ఈ ర్యాండమ్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ర్యాండమ్ మెథడ్ అని తెలుసు కదా, అంటే లాటరీ మెథడ్ కానీ లేదా టిపెట్ నెంబర్స్ కానీ. సో అందుకోసం ఫస్ట్ పాపులేషన్ స్ట్రాటాస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఆ స్ట్రాటాలకు వెళ్ళి ర్యాండమ్ మెథడ్ శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని ఏమన్నారంటే స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అన్నారు. సో అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ది what you call stratified random sampling. So for this, what are the advantages? It is a more representative sample, and this type of sampling balances the uncertainty of random sampling against the bias of deliberate sections. So if you select the sample in a random method, 99% random method will have a unbiasedness, but sometimes, accidental again within random also, randomly the sample may be selected by non-random this thing. That means though you select by random method, a particular character sample only repeatedly may get selected. So that possibility is there in the simple random sampling method. But when you stratify, so that possibility is not, because you are selecting the sample from each strata. You are not selecting from the total population. So when you are specifically, let us say you want to select a certain number of scheduled caste people. So when you have made that separate strata, automatically your required number you have to select invariably from the scheduled caste only, or scheduled tribe, or other backward class, or some other group. So whatever the population that you made the strata, each strata you select the sample, what you call, without any bias, without any deliberation. So that is the what you call advantage of this stratified random sample. So the second is when you select the sample in such a way, it ensures greater accuracy. That means the information which you collect from that targeted group or targeted population, automatically your results will become more meaningful, more useful, and more accurate for taking decision or implementing whatever that is. So this is the second advantage that you have. The third one is when compared with the simple random sample, so stratified sampling can be more concentrated geographically. So simple random sample, when you go for this, may be selected from the broader geographical area. So in the stratification you can also make geographically also. Say for example, our country geographically divided into states with the political boundaries. So you select out of 28 states 2 or 3. So that is also first what you are doing, you are dividing the states. So 28 states are there. From 28 you select 2 or 3.
because it may not be possible for you to go for all the 28 states. So that is why you select the states, that which 2 states that you select random method by using the lottery or ticket numbers. So within the state again, say for take our Telangana state, there are 33 districts. So we cannot go to the 33 districts. Again, we select the 33 out of 33 districts, 2 districts or so. So after this 33 districts, 2 districts are selected by random method. Likewise, the next stage in the mandals. So geographically also we are making more class what stratas. So from which the sample is selected. So more concentratedly we select rather than spreading of the more. సో ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో ఉన్న ప్రయోజనాలు లేదా అవాలు ఏంటంటే, ఒకటి ఏంటంటే ఇది సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి జనాభాకు అవకాశం ఉంది. ఎందుకు ఉంటుందంటే సింపుల్ ర్యాండమ్ మెథడ్ లో మనం శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది మనం ర్యాండమ్ మెథడ్నే సెలెక్ట్ చేసినా ఒక్కొక్కసారి ర్యాండమ్ మెథడ్లో కూడా మనకు ఓ ప్రత్యేక లక్షణం కలిగిన జనాభానే మనకు శాంపిల్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. అంటే గ్యారంటీ కాదు కానీ బట్ అవకాశం ఉంది అట్లా సెలెక్ట్ కావడానికి. మరి మనం ఎప్పుడైతే జనాభాను కొన్ని స్ట్రాటాస్ గా విభజించినామో సో అప్పుడు మనకు అది పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉన్న పాపులేషన్ సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశమే లేదు. ఎందుకోసం మనం ఆ పాపులేషన్ క్యారెక్టర్ని బట్టి మనం ఆ స్టాటస్ గా డివైడ్ చేసినాం. ఉదాహరణకు మనకు ఎంతమంది చెప్పినా కదా గ్రామీణ ప్రాంతం పట్టణ ప్రాంతం. సో గ్రామీణ ప్రాంతం పట్టణ ప్రాంతాన్ని మనం వర్గీకరించినాక మనం రెండిట్లకే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, పట్టణ ప్రాంతం నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఓన్లీ గ్రామీణ ప్రాంతం రావడానికి అవకాశం లేదు, లేదా ఓన్లీ పట్టణ ప్రాంతం నుంచి కూడా రావడానికి, లేదా మనకు సోషల్ కేటగిరీ ఉంది. సో సోషల్ కేటగిరీ బ్రాడ్లీ మనకు 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 కేటగిరీస్ లో కూడా మనం ఈ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ ఒక్క పర్టికులర్ కేటగిరీ నుంచి కాదు, మనకు 4 కేటగిరీలకు వెళ్ళి శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు మనకు శాంపుల్ ఏమవుతుందంటే రియల్ గా పాపులేషన్ క్యారెక్టర్స్ ను రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశము ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో బయాస్. మనం ఒకరిని కావాలని సెలెక్ట్ చేయడం, ఒకరిని వద్దని అనుకోవడానికి అట్లాంటివి ఏవి కూడా ఇందులో అవకాశాలు లేవు. రెండవది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఫలితాలు కానీ దాని వల్ల వచ్చేటటువంటి విషయాలు ఏవైతుంటాయో వాటిల్లో ఖచ్చితత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే మనం ఏ టార్గెట్ పాపులేషన్ అవుతుందో ఆ టార్గెట్ పాపులేషన్ నుంచి మనం శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి తప్పకుండా మనకు వచ్చే ఫలితాలు అనేటివి ఖచ్చితత్వాన్ని ఎక్కువ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. సో ఇది రెండవ అడ్వాంటేజ్ లేదా ప్రయోజనం. మూడవది ఏంటంటే మన ఈ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ మెథడ్ తో పోల్చినప్పుడు ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అనేది జియోగ్రఫికల్ గా అంటే భౌగోళికంగా ఎక్కువ కేంద్రీకృతం కావడానికి అవకాశం. సో ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ మన దేశాన్ని తీసుకుంటే మన దేశం 28 రాష్ట్రాలుగా విభజింపబడింది. సో మనం 28 రాష్ట్రాలు పోయి మనకు కావాల్సిన సమాచారం సేకరించడం అనేది కొద్దిగా కష్టమైనటువంటి పని, కొద్దిగా చాలా కష్టమైనటువంటి. మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కువ టైం కావాలి, ఎక్కువ మన మనుషులు కావాలి, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో అందుకని మనం 28 రాష్ట్రాలకు పోయడం బదులు ఒక 2 రాష్ట్రాలను 3 రాష్ట్రాలను ఎంపిక చేసుకున్నాం. సో ఈ 2 రాష్ట్రాలు లేదా 3 రాష్ట్రాలను ఎట్లా ఎంపిక చేసుకుంటాం? ముందు రాష్ట్రాలకే మనం స్ట్రాటిఫై చేసినాం, వర్గీకరించడం కదా. సో అప్పుడు ఈ 2 లేదా 3 రాష్ట్రాలను మనం ఏ పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటాం? ర్యాండమ్ మెథడ్ లా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ర్యాండమ్ లో మనం టికెట్ నెంబర్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా లాటరీ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం దేశం మొత్తం తిరిగే బదులు ఆ 2 రాష్ట్రాలే మనం మళ్ళీ 2 రాష్ట్రాలు కూడా మళ్ళా జిల్లాలు ఉంటాయి, జిల్లాలో మళ్ళీ మండలాలు. సో ఇట్లా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవచ్చు. భౌగోళికంగా అంతా తిరిగే బదులు
ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకొని దాని దగ్గర మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ డీటెయిల్గా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో మరి అన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నా అంత బాగున్నా there are a very important advantages are there with this stratified random sampling, but still it is not free from disadvantage. So anything that you take, like head and tail. So one side you see the head, they automatically on the other side you have to see the tail. So this is also like that. There is no exception to this. So what is the first disadvantage that the stratified random sampling method is there? If stratification of the population is not done, the sample may have the effect of bias. So if your stratification is not properly done, it's not done rationally. If it is done irrationally, then automatically that leads for. So when you are doing the irrational, that means there is no rationality. That means there is a bias. So it leads to bias. When bias is there, so result will not be given accurate result. So it is a less accurate and less representative results it becomes. So that is the first disadvantage of the what you call stratified random sampling. The second is in the absence of skilled supervisors. So the random selection within the stratum may not be ensured. So when you want to select this random sampling, there must be skilled persons. So they have to guide you, the enumerators or the people who collect the information. The supervisors have to be there. They have to guide the enumerators or the people who are collecting information time to time and in all this certification and the selecting sample, all the matters. So then only that expected result will come. So otherwise, you cannot expect accurate results or good results. So there is a biased results or inaccurate results or unreliable results that may be produced. And the third one is there is a likelihood that the stratified sample will be more widely distributed geographically than the simple random sample. So cost per observation may be quite high. So we are saying that this stratified random sampling may more geographically concentrated, but this is also again sometimes again based on the population character only. Rather than selecting for a concentrated people, this may also go for a wider geographical this thing. So that is why this also may not ensure that concentration of geographically for producing better results, and ultimately it leads for a high cost and the expected results may not come. సో మనం ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఉపయోగించడం వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే మనం ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్ ప్రాపర్గా చేస్తేనే బాగుంటుంది. కానీ స్ట్రాటిఫికేషన్ కనుక ప్రాపర్గా చేయకపోతే ఏదో ఒక బేసిస్లా అంటే ప్రాపర్ హేతుబద్ధత లేకుండా చేస్తే వచ్చే ఫలితం అనేది అంత ఖచ్చితంగా, అంత నమ్మదగిందిగా, అంత ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవచ్చు. సో మీకు ఖచ్చితంగా నమ్మదగిందిగా ఉండాలంటే ఈ పాపులేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది హేతుబద్ధంగా జరగాలి. సో అది ఇందులో కొద్దిగా అంటే చేస్తే మంచి ఫలితం వస్తాయి కానీ బట్ చేయకపోతే మాత్రం మంచి కన్నా చెడు ఫలితాలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం. సో పక్షపాతం అంటే మనం అది హేతుబద్ధత ప్రదర్శించకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే పక్షపాతం నడుస్తున్నట్టు. సో పక్షపాతంగా మనం శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫలితం కూడా పక్షపాతంగానే ఉంటుంది, నిష్పక్షపాతంగా ఉండదు. రెండవది ఏంది, ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో మనం అది చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి మనకు సుశిక్షితులైనటువంటి పర్యవేక్షకులు కావాలి.
సో సుశిక్షితులైనటువంటి పర్యవేక్షకులు లేకపోతే మనం ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్ చేయడం కానీ ఆ సమాచారం సేకరించడం కానీ ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఈ సూపర్వైజర్స్ పర్యవేక్షకులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టైం టు టైం మంచి ఏమంటారు అడ్వైజెస్ సలహాలు ఇచ్చి మంచి మార్గదర్శనం చేస్తే మంచి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం. సో అట్లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే సుశిక్షితులైన పర్యవేక్షకులు లేకపోతే మళ్ళీ ఈ ఎన్యూమరేటర్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళకి అర్థమైన రీతిలో సమాచారం తెస్తే మనకు ఫలితాలు అనేటివి సక్రమంగా ప్రదర్శింపబడవు. సో దిస్ ఇస్ ఇది రెండవ డిసడ్వాంటేజ్. ఇక మూడవది ఏంటంటే ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్ మనకు చేసేటప్పుడు అడ్వాంటేజ్లు ఏం చెప్పినావు, భౌగోళికంగా కొంత కేంద్రీకృతం చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి. బట్ ఇందులో స్ట్రాటిఫికేషన్ ప్రకారం స్ట్రాటిఫికేషన్ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ జరిగిన పాపులేషన్ దొరకాలంటే ఒక్కోసారి ఏమైందంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ భౌగోళిక ప్రాంతానికి ఆ శాంపుల్ లేదా ఆ పాపులేషన్ విస్తరించి ఉండొచ్చు. అప్పుడు దాని నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు దానికి బాగా విస్తరించి ఉన్న శాంపుల్ నుంచి మనం సమాచారం సేకరించాలంటే దానికి అయ్యే వ్యయం ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చే ఫలితం కూడా అంత గొప్పగా ఏమీ ఉండకపోవచ్చు. సో ఇవి మనకు ఏంది స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ద్వారా ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ అనొచ్చు లేదా డిసడ్వాంటేజెస్ అనొచ్చు. ఓకేనా? దెన్ గో టు ద నెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? Systematic random sample. So this is also random sample. It's not a non-random sample. But what is that? It is a systematic. So what is a systematic? What you do is the population, you make a list and alert the numbers. So from which you have to select the sample. Let us say you have 1,000 population. So from the 1,000 population, you have to select the how much sample? Let us say 10 samples have to be selected. So out of 1,000 population, you have to select the 10 samples. Or let us say 100 samples. 10 is too small, no? From 1,000, you have to select the 100 samples. Okay. So how do you select that 100 samples? That is the question. So here, what we do, we select the sample that 100 systematically. So what is the systematic that you follow? As I told just now, the total population is first listed, allotted numbers. So the first sample is selected by random method, whatever the tippet numbers or tippet numbers or the lottery method. So first sample is selected by that way. Thereafter, from 1,000 population, we have to select the 100 sample, is it not? So that means for every how much of population we have to select one sample? For every 10%, select one. Is it not? So 100 into 10, 1,000. So how do we select? The first sample is selected by a lottery method or tippet numbers. Let us say 1 to 1,000 we are given the numbers, from which when we draw the lottery, let us say a number has come 155. So when 155 number first we have selected randomly, so we have to select the 100 samples
So every 10 units, we have to select one. So when your first sample is 155, so the next sample number, which one you have to select 165. The next sample 175. So 185, 195, 205, 215, 225. So every 10th number you go on select. So that is a very systematic, is it not? So gap is 10. Every 10 units gap you go on select. So that is why it is called as a systematic random sample. So here the formula that we use is to decide that interval. So K is equal to sampling interval and capital N by small n. So capital N is the universe size or the population. Small n is your sample size. What is your sample? What I told just now, your sample is population or universe is 1000 and your sample size is 100. So the population divided with the sample size, you will get the interval. So what is interval? 1000 by 100, you will get 10. So 10 is your interval. So every 10th unit of population, you select the sample. Okay. So systematic random sample ante మనం ఇది శాంపుల్ ఇది ఈ శాంపుల్ కూడా రాండమ్ శాంపుల్. రాండమ్ శాంపుల్ కూడా ఏంది సిస్టమేటిక్ అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఏంటి దాని క్రమ పద్ధతి అంటే మొత్తం జనాభాను మనం నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్స్ ఇస్తాం కదా. మన దగ్గర ఎంత జనాభా ఉంది అనుకున్నాం 1000 ఉంది. సో 1000 1 to 1000 నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఇచ్చేసి ఏం చేస్తాం మన ఈ 1000 పాపులేషన్లకు వెళ్ళి 100 శాంపుల్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో 1000 పాపులేషన్ మనం 100 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 10 వస్తుంది. అంటే ఆ 10th నెంబర్ 10 ఒక ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. సో మనకు శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తామంటే రాండమ్ మెథడ్ ఫస్ట్ది మన 1000 పాపులేషన్ కు మామూలుగా ఎంతమంది సింపుల్ రాండమ్ లాగానే లాటరీ మెథడ్ కానీ టిప్పర్ నెంబర్స్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఒక నెంబరు సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఒక్క శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది నేను ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్టుగా మనకు 155వ నెంబర్ గల పాపులేషన్ యూనిట్ వచ్చింది. సో మనకు ప్రతి 10 మంది పాపులేషన్కి ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. 155 కాబట్టి మన 10 మంది కలిపితే ఏమైంది 165. సో 155 ఒకటి ఫస్ట్ శాంపుల్ అయితే 165 ఒకటిది సెకండ్ శాంపుల్, తర్వాత 175ది థర్డ్ శాంపుల్, 185ది ఫోర్త్ శాంపుల్. సో ఈ విధంగా మనం సిస్టమేటిక్ గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రతి 10 మంది గ్యాప్ తోటి మనం శాంపుల్ ను ఇది ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక పద్ధతి క్రమ పద్ధతి. సో 10 మంది గ్యాప్ తోటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూనే పోవచ్చు. దీనికి వేరే ఏమీ మనం చేయాల్సిన పని లేదు. సో అందుకోసం అదొక క్రమ పద్ధతిలో చేసింది కాబట్టి దీన్ని సిస్టమేటిక్ రాండమ్ శాంపుల్ అన్నారు. సో దీన్ని మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాం? కే అంటేనేమో శాంపుల్ ఇంటర్వెల్, అంటే ఆ శాంపుల్ కు ఇంటర్వెల్ ఎంత. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఎంత 10 ఉంది. సో మీకు పాపులేషన్ బట్టి మీకు శాంపుల్ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇది శాంపుల్ ఇంటర్వెల్ 10 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 1000 ఉండొచ్చు, 1,00,000 ఉండొచ్చు. మీరు శాంపుల్ ఎంత తీసుకుంటారు, మీ పాపులేషన్ సైజ్ ఎంత అది మీ ఇంటర్వెల్ ను నిర్ణయిస్తుంది. సో ఇక్కడ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ ఇంటర్వెల్ అంటుందో, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనివర్స్ సైజ్ అంటే మొత్తం జనాభా కానీ లేదా ఆ యూనివర్స్ అంటే మొత్తం ఆ జనాభా పరిమాణం. స్మాల్ ఎన్ అంటేనో శాంపుల్ సైజ్, మీకు శాంపిల్ ఎంత కదా. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ బై స్మాల్ ఎన్ అది వేస్తే మీకు శాంపుల్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉండాలో అది వస్తుంది. సో ఇది మనకు సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ అంటారు. సో ఈ సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో మొదటిది, ఇట్ డిజైన్ ఏ సింపుల్ అండ్ కన్వీనియంట్ టు అడాప్ట్.
So this systematic random sample method is very what you call convenient to adapt this design. So there is no what you call a big problem to adopt this. It's very convenient. The only thing is you have to put your little effort for the what you call making the list of the population. That is only the difficulty of that. The other things are very easy. So that is why it is very convenient to adopt. There is no big problem to adopt this method or to use this method. The second is time and work involved in this sampling by this method are relatively less. So there is no big work in this. There is no big time that is required for this. So very simply you can just do that selection of sample. So that is why it's very convenient and relatively less time consuming, less work involved sampling method. Then the third one is the results obtained from this systematic random sampling method are very satisfactory because every care is taken to see that the periodic association, periodic feature associated with sampling or no periodic association with sampling. That means, sometimes periodic associations are there. For example, in admissions, there is a reservation, is it not? So 33% women reservation is there. So 33% reservation, women reservation, the admissions are given at the first they are given open, then this 33% women reservation. So if in admission 1 to 100, so last 33 are women. So 1 to 67 are men, general anybody. But last that 67 to 100 are invariably women only. It cannot be given to the men. But whereas in the first 1 to 67 are there may be men or women. So by accidentally or by intentionally, you select a first sample in that 68 to 100 sample. Women is selected. So when you are, cycling, for every 100 gap you take that. So every time the women is only selected. So in your sample, what will happen? Periodic association that comes, because that is why in your sample, all the sample represents women only, but there is no men. So that kind of association should not be there. We have to take care of that. Otherwise, it gives a good results. The fourth advantage is these results are proportional stratified sampling if population is sufficiently large. So if the population is large, sufficiently large, that the big population is there, or large number of populations are there, from which you select this sample, this become a proportional. So this proportional is very essential because it represents all the population characters, whatever that are from each group or each what else strata or whatever that you call, from which every representation will be there. So that is why it is a very good sample. It produces the good results and it represents the population very effectively or very proportional. So that is the advantage of this sampling. So దీంట్లో మనకు ఈ సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో దీని మనం ఈ పద్ధతిని అనుసరించడానికి చాలా సౌకర్యం ఉంది. సో దీంట్లో పెద్ద కష్టమైన పని ఏం లేదు, చాలా సులభమైంది, చాలా
ఈ పద్ధతి కూడా చాలా సులభంగా ఉంది, ఏ కష్టము లేదు. రెండవది ఏంది, దీనికి ఈ పద్ధతిని కనుక మనం ఉపయోగించి శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే దీంట్లో ఎక్కువ టైం పట్టదు, తర్వాత ఎక్కువ పని కూడా ఉండదు. చాలా తక్కువ పనితోటి తక్కువ కాలంలో మనం ఈ శాంపిల్ సెలెక్షన్ ను చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ను సేకరించుకోవచ్చు. సో చాలా సౌకర్యంగా ఉన్నటువంటిది ఏంటిది, సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంపిల్. ఇక మూడవది ఏంటంటే, అంటే ఇలా మనం ఈ శాంపుల్ ను మనం సిస్టమేటిక్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఇంతకుముందు ఒక ఉదాహరణ ఏం చెప్పిన అంటే, ఇప్పుడు మనకు అడ్మిషన్లలో మన స్టూడెంట్స్ గురించి ఏదైనా యూనివర్సిటీలో లేకపోతే కాలేజీలలో ఏదైనా స్టడీ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో మనకు అడ్మిషన్స్లలో 33% ఉమెన్ రిజర్వేషన్. సో ఫస్ట్ 67 ఓపెన్, దట్ మీన్స్ మళ్ళీ దాంట్లో విత్ ఇన్ రిజర్వేషన్ ఉంటే అవి వేరు, బట్ జనరల్ ఓపెన్, ఎనీబడి కెన్ కంప్లీట్. బట్ లాస్ట్ 68 to 100 వరకు ఆ సీట్స్ మాత్రం వాటిని ప్రత్యేకంగా మహిళలకి ఇవ్వాలి, లేదా బాలికలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో అందులో బాలులకు ఇవ్వడానికి అవకాశము లేదు. సో మనకు ఈ సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ మెథడ్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు పొరపాటున గర్ల్స్ లకి వెళ్ళే ఒక నెంబర్ వచ్చింది, ఏదో 85, 89 ఏదో ఒక నెంబర్ వచ్చిందండి. సో మనకు ప్రతి 100 నెంబర్ రిపీట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఆ గర్ల్స్ దాంట్లోకే వస్తుంది. సో మనకు సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ అన్నీ కూడా ఏమవచ్చు, అంత గర్ల్సే రావచ్చు. సో అట్లాంటి అసోసియేషన్ దానిలో రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అది జరగకుండా మనం శాంప్లింగ్ ను చేసుకోవాలి, చేసుకుంటే మనకు మంచి ఫలితం అనేది వస్తుంది. ఇక నాలుగవది ఏంటంటే చివరిది, దీనివల్ల వచ్చే ఫలితాలు అనేటివి అనుపాత ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ లో మనకు అనుపాత పద్ధతిలో వచ్చే ఫలితాలుగా ఉంటాయి. అంటే మనకు ఈ పాపులేషన్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే శాంపుల్ అనేది అన్ని రకాల పాపులేషన్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి, మళ్ళీ ఎట్లా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, ప్రపోర్షనల్ అంటే అనుపాతంలో. సో ఎక్కువ జనాభా ఉన్నదానికి ఎక్కువ శాంపుల్ వస్తుంది, తక్కువ జనాభా ఉన్నదానికి తక్కువ శాంపుల్ వస్తుంది. సో అట్లా అన్నిటికీ మనకు అనుపాతం పద్ధతిలో శాంపుల్ ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ అనేది చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతి అని చెప్పవచ్చు. సో అగైన్ దిస్ is also, though we say it is a very good one and very advantageous one, convenient to adapt and all that, but it again is also not free from disadvantage. So what is the first disadvantage this method has? So there are hidden periodicities. Obtained results are less representative. So ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ what I told, that's women reservation, like that, any for that matter anything. So if any this thing is there, so automatically if cycle is repeating, automatically such kind of hidden repeated sample will select. So that will become a less representative. It may not be a well representative population. So results becomes a very biased or incomplete. The results may not be that complete or that very useful. The second disadvantage is sometimes, there is a risk of missing on important subgroups. They may not be represented in this. So because we have made very systematic sampling or cycling, so whatever the subgroup that we are looking or that we want, so that may be goes in between that cycle. So that is that population or that sample we may not select. So that risk is there in this systematic random sampling. So
The third disadvantage is the certain population represents according to the what you call the investigator interest. Though we say very systematic, but it is in the systematic also. Why the investigator can see that the whatever sample that is interested, we see that is selected. So that is why the sample may not become a exact sample or representative sample, and the results produced with that sample is also become a not valid and not usable and not very effective. సో మనకి సిస్టమేటిక్ రాండమ్ శాంప్లింగ్ లో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటివంటే లేదా పరిమితులు ఏంటంటే మొదటిది ఈడెన్ పీరియాడిసిటీస్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే మనం 33% అడ్మిషన్లలో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి సో మనకు లాస్ట్ ఎవ్రీ 33 సీట్స్ ఓన్లీ ఉమెన్కే పోతాయి కాబట్టి ఆ ఈడెన్ పీరియాడిసిటీస్ అనేది మన ప్రతి నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 100 లో అది వస్తుంటది కదా. సో అది పీరియాడిసిటీ ఉంటది కాబట్టి అది మనకు కావాల్సిన ఫలితాన్ని ఇవ్వకుండా పోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో సెకండ్ ఈస్ మనం ఇప్పుడు 100 సైకిల్ ప్రకారం ఆ గ్యాప్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం కాబట్టి ఈ విత్ ఇన్ గ్యాప్ లో ఇంకా సబ్ గ్రూప్ పాపులేషన్ ఏదైనా ఉంటే మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వీలు కాదు. సో అట్లాంటి సబ్ గ్రూప్ పాపులేషన్ మనకు శాంపుల్ రాకపోతే ఆ శాంపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్ ఏమీ కాకపోవచ్చు. సో మన టార్గెట్ పాపులేషన్ అందులో ఇంక్లూడ్ కాదు. సో మనకు ఫలితం అనేది ఇన్కంప్లీట్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. సో అలా చివరిది ఏంటంటే ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేటర్ అంటే ఈ ఎన్యూమరేటర్ లేదా ఇన్వెస్టిగేటర్ పరిశోధకులు ఎవరైతే వాళ్ళకి ఏదైనా శాంపుల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ శాంపుల్ని సెలెక్ట్ అయ్యేటటువంటి చూడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే అసలు పాపులేషన్ను అసలే ఆ శాంపుల్ రిప్రజెంట్ చేయకుండా పోవచ్చు. సో దానివల్ల మనకు రిజల్ట్ అనేది బయాస్గా రావడం, ఇన్కంప్లీట్ గా రావడం, సో అన్యూస్ఫుల్ గా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ cluster sample. So cluster sample is also like the what you call like a stratified random sampling, but the difference from there to here is here you make the clusters. So the population can be made into clusters. The geographical areas also made into clusters, or whatever the population or the geographical or anything that you made into a different clusters. From each cluster you can take the sample at different stages. So what I told the Indian state, the total India is divided into different states, that is the 28 states. So in the first stage you select the state. Then the second stage, you select the district. And third stage, you select the mandal. And fourth stage, you select the village. Then fifth stage, you select the families or respondents. So 5 stages, you select the sample. That is why it's called as a multi-stage. It's not one stage, multi-stage. Different stages, the samples are selected. So at the state level, national levels, selecting state is a sample, and at state level, selecting district is a sample. At district level, selecting mandal is a sample. At mandal level, selecting village is a sample. At village level, selecting household is a sample. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. So in 5 stages, you are selecting the sample. So that is why it's called as a multi-stage, not one stage or 2 stage, multi-stage. So if the sample is selected in multi-stage,
what are the advantages that it has? One is flexibility in sampling, which is lacked in other methods. So ఇలా మనకు ఒక్కోసారి లేడసే మనం ఒక స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసినాం, లేడసే మనకు తెలంగాణ స్టేటే వచ్చింది. సో మన స్టేట్ కాబట్టి మన స్టేట్ మనకు అన్ని తెలుసు, ఇక్కడ శాంపుల్ అవసరం లేదు, ఇంకేదో స్టేట్ తెలియని స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందామని. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, మళ్ళా శాంపిల్ను రీడ్రా చేయొచ్చు. రీడ్రా చేస్తే అది that means you can again you draw the sample. So then that point of time you may not get your own state of Telangana state. You may get a different state. So that flexibility is there in this sampling method. And the second is it enables to existing divisions and subdivisions of the population to be used as unit and various stages of promotions, field workers to be concentrated on yet large area have to be covered. As I told just now, we select the sample at state level, district level, and all this. So subdivisions is taking place. But what is problem? What is the what you call difficulties? So if units of various stages permits the field worker to concentrate on any area that they are to be covered, so they can. So that is an advantage. If any area is, if you want specifically to be covered, you can make it to be covered. Or if you want to ignore also, you can make it to ignore. So that flexibility advantage is there in the what you call multi-stage sampling. And the last one is, suppose if you want to select the underdeveloped areas, then what will happen is the subdivision has to be done properly. The second is the sample has to be selected very rationally and a small sample, so that what you call the correct population will represent. Otherwise, if you increase the sample, what will happen? It may cover the other type of population. So when it's particular, let us say you see the tribes. So tribes, again, certain tribes are very less in number. So if you want to select that type of tribes, so your population is too large, just to select the sample from the big population, it's very difficult. So what you do, you make this what you call different clusters. So from that you automatically select the sample. So it becomes more representative, more useful for the collection of information. Then the disadvantage of this cluster sampling is what you call, it is less accurate than the other methods in producing the reliable results. So this cluster method or multi-stage method, it produces less reliable results or less accurate results than the other methods which you have seen just now. And the second disadvantage of this method is there is a risk of missing an important subgroups, not having complete representative of the target population. So there is a scope for the missing of such subgroups which you want to include in the sample. If you want to exclude, that is a different. Different story, but when if you want to use it, if you want to see that the particular subgroup is selected, so it may not be possible sometimes. So that risk is there. The third disadvantage is it is likely to yield biased results, especially few clusters are sampled. So that means if clusters are too small, so there is a possible to what you call skip the certain samples or what you call a certain population. So therefore it may not be becoming good representative sample. So that is cluster లేదా multi-stage sampling లో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది ఈ మెథడ్ అంతా
నమ్మకమైనటువంటి అంత ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వదు. ఎందుకోసం అంటే అంత పెద్ద క్లస్టరింగ్ చేయడం, అంత డిఫరెంట్ స్టేజ్లలో జరగడం, ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అది ఫలితాలన్నిటికీ ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇవ్వడానికి బదులు నమ్మకం లేని ఫలితాలు ఇవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లో ఎక్కువ రిస్క్ ఉంది. ఏం రిస్క్ ఉందంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఇంత క్లస్టరింగ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన సబ్ గ్రూప్స్ మన క్లస్టర్లో రాలేదనుకోండి, సో అవి వాటి నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించడం వీలే కాకపోవచ్చు. సో మనం బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ మనం సబ్ గ్రూప్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు అన్ని గ్రూప్స్ రావడానికి అవకాశం. బట్ మనం బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్ కాకుండా మోస్ట్లీ జియోగ్రాఫికల్గా ఆధారంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో కొన్ని శాంపిల్స్ కొన్ని పాపులేషన్స్ మన శాంపుల్లో మిస్ అయ్యే అవకాశం ఇందులో ఉంది. సో అది మంచి ఫలితాలను ఇవ్వదు. లాస్ట్ ఏంటంటే ఇది మరి ఈ శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే కొంత బయాస్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, పక్షపాతం ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఎప్పుడైతే పక్షపాతంతో శాంపుల్ను ఎంపిక చేసారో తప్పకుండా ఆ ఫలితాలు కూడా పక్షపాతంగానే ఉంటాయి కానీ నిష్పక్షపాతంగా ఉండవు. సో ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది వాట్ యు కాల్ క్లస్టర్ శాంపుల్ ఆర్ మల్టీ స్టేజ్ శాంపుల్.